স্বামী আমারই হয়ে গেছে এনআরসি টেনশনে হয়ে গেছে আমি কারোরই দোষী বানাইনি A crisis is brewing in the northeast Indian state of Assam. বহুত কষ্ট লাগছে আমার মায়া আমাকে স্কুলে শার্ট পরে দিত ভাত খাওয়া দিত Best known for its tea, it's one of India's poorest states, where a crackdown on illegal immigration has left nearly 2 million people in limbo. On a Saturday morning in August, hundreds of thousands of people across Assam queued up to find out if they'd made it onto a list. A list with huge consequences. A list which determines whether or not they belong in this country. For the last few years, people here, all 32 million of them, have had to prove they're Indian by providing documents and paperwork. And today is the moment of truth, where they come here and see if their name and their face is on this list. None of your family made it. But you're all Indian. What are you going to do now? The National Register of Citizens in Assam, known as the NRC, was first drawn up in 1951. It's a list of those who are considered legitimate residents in the state. Following pressure from local Assamese groups, India's Supreme Court pledged to update it. এই লিগেচিটোৰ ভুলৰ কাৰণে তিনিবাৰ হিয়াৰিং দিয়াৰ পিছত নাহিলে 6 তাৰিখত হিয়াৰিং দিছোঁ লাষ্ট আৰু কোনো নোটিছ অহা নাই 6 তাৰিখ লেণ্ড ডকুমেণ্ট দিছোঁ এতিয়া নিজৰ ডকুমেণ্ট আগতে বেলেগৰ আছিলে সেইটো দিয়া নাই পিছত লেণ্ড ডকুমেণ্ট নিজৰ দিছোঁ দেউতাকৰ আছে তথাপি নামটো নাহিলে কিয়লৈ নাহিলে গম পোৱা নাই সবেই ভাৰতীয় কিয় নামটো নাহিলে ইমান হিয়াৰিং হোৱাৰ পিছত কামটো কিয় নাহিল এতিয়া আমাৰ কেনেকৈ আহিব সেইটো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিব লাগে Those who didn't make it can appeal to a foreigners' tribunal, special courts which have been overseeing such cases for decades. The process could take months, and it's unclear what happens if they're not successful. Under this process, only families who've been in Assam before 1971 are considered Indian. The year East Pakistan fought for independence from West Pakistan. After months of deadly conflict, the country of Bangladesh was born. Millions fled across the border to India, many to Assam. But in the late 1970s, Assamese student groups began protesting, calling for the expulsion of illegal Bangladeshi immigrants. In 1985, the Assam Accord was signed by then Prime Minister Rajiv Gandhi and the groups, putting an end to the unrest. But pressure on authorities over immigration remained. Bang in the middle of this lush landscape, something new's being built. Here is where Assam's first bespoke detention centre will be. It's still very much a construction site, but once it's completed, it's expected to hold more than 3,000 people who've newly been declared foreigners. More than 1,100 people, so-called foreigners, are being held in 6 detention centres across Assam, which are housed inside existing jails. A report by a group of human rights activists who were given rare access inside found a situation of grave and extensive human distress and suffering. It raised concerns about the separation of families, which it said was creating a vulnerable situation. This crackdown on immigration in Assam is separating families, a bit like what we've seen on the US-Mexico border. I've come to meet one family where the mother has been held in detention for the past 2 years. Dishanu Paul is 10 years old. His mother, Sandhya Rani Paul, was declared a foreigner 2 years ago.
How do you get through every day without your mum at home now? বহুত কষ্ট লাগছে আগে মায়ে আমাকে স্কুলে শার্ট পরে দিত ভাত খাওয়া দিত এই যে নিজে নিজে স্নান করতে লাগে নিজে নিজে ভাত খেতে লাগে নিজে নিজে শার্ট পরে স্কুল যেতে লাগে পড়তে লাগে নিজে নিজে আগে পড়া দিত আগে কেউ বকলে মায়ে আদর করতো আমাকে এখন কেউ বকো না বললো কি বাড়িতে আসতে আমাকে If you want to get a sense of just how traumatic this experience is of families being separated, behind that door in that room there is Dulal's 5-year-old daughter Abhinanda. She's terrified that we might be the authorities and we might be coming to take her away as well. তো যাওয়ার পরে তো আর কান্দাকাটি করে মেয়েটাও কান্দে ছেলেটাও কান্দে স্কুলে যাইতেছে না কান্দাকাটি করে এই 2 বছর তো এরা না দেখেই চলছে অনেক তো বুঝলে গেছে মোটামুটি ইয়েও করতে পারে না খালি ফটো দেখা কই যে আমার মা Dulal and Sandhya got married in 2007. এই তো যে সময় মনে করে ফটোগুলো দেখি আবার গিয়া দেখাই গিয়া তেজপুরে আছে জেলে রিজেকশন ক্যাম্পে আর কি তেজপুরেই আছে 15 দিনে একবার যাই গিয়া দেখাই পয়সা মিশে দিয়াই বাচ্চার কথা কান্দে বাচ্চা কিরম আছে দেখি না 2 বছর ধরে অনেক তো বড় হয়ে গেছে এরকম কান্দে পরে মোবাইলে ফটো দেখাই The media isn't allowed inside detention centres to see what conditions are like. The only way of getting an idea is by talking to people who've spent time inside. We've come to meet Sophia, who was declared a foreigner by the existing processes here and spent some time in a detention centre. She says she is Indian and she has all the proof. So we're going to find out her story. বহুত মানুষ সন্দেহমূলক গেছে ডি ভোটারের আছে বা চুরি করছে তারা আছে মার্ডার কেসের আছে সব বিভাগেরই আছে কেমন ছিল তার মানে 4 মিটার 40 ফুট ওয়াল আছে তার ভিতরে 6টা ঘর আছে ঘরের ভিতরে মানুষ নিয়ে যায় এক ঘরের মধ্যে 60 50 20 30 25 এরকম করে আর কি ঘরে ঘরে থিছে তারপরে জায়গাটা একদম 1 ফুট জায়গা দিছে এরকম মাপে 1 ফুট জায়গার মধ্যে থাকবার দিছে 500 জন মানুষ 4 কল আর আপনার 2টা ল্যাট্রিন আছে 2টা বাথরুম আছে 2টা পেশাব করার আছে Released in September after 2 years, Sophia now has to report to a police station every month while she waits for her appeal to go to the Supreme Court. In a statement, the government of Assam told the BBC that suspected illegal immigrants are, as far as practicable, segregated from the jail inmates and lodged in separate barracks, depending on the capacity and population of the jails. However, it went on to say, they do occasionally come face to face with the convicts and under trial prisoners because they share common facilities. On our land, they're like termites. That's Amit Shah, who's now India's Home Minister, describing illegal immigrants earlier this year. His party, the ruling Hindu nationalist BJP, is pledging to expand the NRC across India. मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे चुन चुन कर बाहर निकालेंगे एक भी घुसपैठी In August, we went to meet a BJP official in Assam and asked him why his party strongly backs the National Register of Citizens, the NRC. NRC is the very much essential for the Assam as because since long many peoples are migrated from the Bangladesh. So there is the illegal migration is going on in the states. And our state is facing a lot of the problems, socio-economical, and the questions of the identity also. We have separate traditions,
we have separate cultures, separate language. So, there is a, you can say the NRC is very much required just to protect our state interest, the interest of the peoples. India, by definition, is a country that has lots of different cultures, languages, lots of different people. So why can't Assam have lots of different people living here? Different culture, different languages in the India. In Assam also, there are 53 tribal peoples and they have their own identity. They have their own language. But here the question is this, कि this is the silent invasion of the peoples of the Assams. The BJP might be promising to expel all illegal immigrants, but it's offering protections to certain faiths. कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहाँ आए हैं उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर। Under the Citizenship Amendment Bill, or CAB as it's known, amnesty would be granted to certain illegal immigrants from the neighbouring countries of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, people of most faiths, except Muslims. Why no Muslims on this? Citizenship Amendment Bill for whom? Those who persecuted from the Bangladesh, from the Pakistans. These communities are the victim of the religious persecutions. That's why we need, India is the only land for the Hindus, only land for the Hindus. The protections and promotions of the Hindu culture in the India also, not somewhere other countries. That's why our government is very much determined to protect the Hindus who came from the Pakistan, who came from the Bangladesh due to the religious persecutions. And many Muslims we talk to are concerned that this citizenship exercise is nothing more than a drive to target and remove Muslims from India. I met Shah Jahan Ali Ahmed, who's a community activist in Assam. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो काम हो रहे हैं इंडिया में अभी वो रूलिंग बट अभी का जो गवर्नमेंट है बीजेपी आरएसएस का जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है तो इसलिए टेंशन है हमें हम चाहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितना राइट्स जिसको दिया है सबको वो राइट्स मिलना चाहिए The BJP want to roll this National Register of Citizens across India. What do you think of that? सारे इंडिया में अगर एनआरसी हो जाएंगे तो पूरे भारत को पता चलेगा कि एनआरसी के लिए कितने लोगों को हैरेसमेंट हुआ है असम में कितना हैरेसमेंट हुआ है सबको पता चल जाएगा और पूरा इंडिया में होगा तो क्राइसिस बन जाएगा पूरा इंडिया तो क्राइसिस हो जाएगा मतलब तब सबको पता चलेगा कि असम में कितना लोगों को हैरेसमेंट मिला One evening last November, Maliha Khatun went to look for her husband Shamshul after he didn't come home from a walk. Maliha said he killed himself, fearing his family wouldn't make the citizenship list. আমি তো চিন্তায় আছি তো আমার দম বন্ধ হয়ে যায় আমার যখন টাকার কথা মনে হয় স্বামীর কথা মনে হয় আমার দম বন্ধ হয়ে যায় আমি এত টাকা পয়সা কিতে মারমু আমার স্বামী থাকলে তো এইলে ভেজাল মারে দিলনি আমি তো এইলে মারার হইতাছি না আমার তো দম বন্ধ হয়ে আহে কত সময় আমি সময় কাম করি না আমার হাত পাও বলতে না আমার হাত পাও ভেঙে আহে আমার দম বন্ধ হয়ে যায় জানবার আমার দম বাড়াই যাবে আমার এইরকম লাগে আমার স্বামীর কথা তো সবসময় মনে হয় আমার স্বামী থাকলে আমার এটা এনে দিল নি ওটা করলো নি পোলা অনেক দেখলো নি এটা করলো নি আমার স্বামী থাকলে তো না থাকলে তো আমার এলে হইল নি তো আমার বাড়ি ঘরে নিচ পার হয়ে গেল আমার ঘর দিয়ে ভেঙে ছিঁড়ে গেল
আমার সব কিছু হারাই গেল, আমার আর কি আছে, আমার কিচ্ছু নাই। আমার সব সময় মনে হয় আমার স্বামী থাকলে এটা করলো নি, ওটা করলো নি। আজকে আমার স্বামী নেই, আমার কিচ্ছু নেই। Human rights groups say there's been so much anguish over the citizenship list that more than 50 people have taken their lives. What now for the nearly 2 million people here in Assam who've been left disenfranchised? If they lose their appeals and are declared foreigners, then what? There aren't enough detention centres to house them all, and if they're deported, then where to? Bangladesh has already said it won't take anyone. The fate of millions in Assam remains in the balance. Politicians hope to expand the NRC across India, but it's unclear what happens next and what it means for this nation. What started as an exercise over identity could become a crisis of humanity.